ఇంత టైం పడుతుంది. వీడియో స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ. దాని కోసమే బాయ్ తాసు, బాయ్ చెప్పకపోతే ఇలా రికార్డ్ కాదు. బాయ్ కానా, బాయ్ కేంద్ర స్టార్ట్. యూట్యూబ్లో ఆల్రెడీ ఒకటి పెట్టిన వీడియో. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ఇప్పుడు మరియాపురం నుంచి జనగాంకి వచ్చినాం. బాగుంటుంది. సో ఇక్కడి నుంచి మనం డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే లక్కవరం లేక్. లక్నవరం లక్నవరం. ఇక్కడ నుంచి 130 కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది జనగాం నుంచి. 2 అవర్స్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. హాయ్, హలో, నమస్తే, అందరికీ వందనాలు. ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ నా వందనాలు. నేను మీ బద్రి నరేష్. గోసుదా ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి పోతున్నామంటే లక్కవరం లేక పోతున్నాం. దగ్గర పోవాలని చెప్పి రూట్ మ్యాప్ అయితే చూపిస్తుంది. మరి గూగుల్ మ్యాప్ పెట్టిన, అలాగే కెమెరా కూడా ఆన్ చేసిన. నిద్రలో పడ్డా పడి పొలాలు వచ్చేసినాయి. మధ్యలో పెద్ద చెట్లు. చెప్పినా కదా ప్రతి పల్లెటూరు అంటే లాస్ట్ చివర్లో
ఒక అమ్మవారి దేవాలయం దగ్గర ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ అమ్మవారే ఆ గ్రామాన్ని రక్షిస్తుంది. రక్షిస్తుంది. ఇక రేణుకి వెళ్ళమ్మ తల్లి, రేణుకి వెళ్ళమ్మ, నల్లపోచమ్మ, నల్లపోచమ్మ తల్లి, నల్లపోచమ్మ గోడ మధ్యలో వరి గట్లు గిట్లు ఏం లేదు. గోడ కట్టేసి గట్లు అంటే అదొకటి సపరేట్ ఆయన వాళ్ళ కోసం అంటే అతని కోసం వడ్డించుకుంటారు. రైతులకు గిట్టుబాటు ధర రాకపోతే ఆత్మహత్యలు అనే నినాదాన్ని గిట్టుబాటు ధర రావాలి. అందరూ బేరాలు ఆడకుండా రైతుల దగ్గర కొనుక్కోవాలి. అప్పుడే రైతులు ఆత్మహత్యలు ఇవ్వాలి. అంటే మనం ఇటు పోవాలి. ఓకే గూగుల్ తల్లి, థ్యాంక్ యూ. టేక్ లెఫ్ట్ అన్నావు, లెఫ్ట్ తీసుకున్నాను. మ్యాప్ పెట్టినా కానీ, కెమెరా ఆన్ చేసినా కానీ గూగుల్ తల్లి నాకు 33 కిలోమీటర్స్ కంటిన్యూగా వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. సిమెంట్ రోడ్ వచ్చేసింది. ఫుల్లీ డెవలప్డ్ రోడ్లు మాత్రం సూపర్ వేస్తున్నాడు మన కేసీఆర్ సార్. దండాలయ్య నీకు రోడ్లు వేస్తున్నావు. చెప్పాను కదా, ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ నా వందనాలు. వరంగల్ 56 కిలోమీటర్స్. గోటపాలెం వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటే మధ్యలో ఏమైనా వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటే కంపల్సరీ చూద్దాం. మిస్ అయినా కానీ అక్కడికి వెళ్ళి లక్నవరంలో చూసేసిన తర్వాత రిటర్న్లో ఏమేమి చూసే ప్లేసెస్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా చూసేసేస్తాం. మెమరీ కార్డ్ ఫుల్ అయినప్పటికీ మెమరీ కార్డ్ కొంటాను. సెల్లోనే రికార్డింగ్ అవుతుంది కాబట్టి మెమరీ ఎంతవరకు ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి మనం చేసుకుంటూనే మల్లనగండి డ్యాము. డ్యామ్ సూపర్ అంటే సూపర్ చిన్న డ్యాము, హైలైట్ ఉంది. మొత్తం కానీ పెట్టడానికి చేయలేదు సెల్లో నేను. ఈరోజు 8 చేసేస్తాను. ఎట్లా సరే 8 చేసి రేపు అప్లోడ్ చేస్తాను. రఘునాథపల్లి ఎంటర్ ద రఘునాథపల్లి. అంటే ఇప్పుడు ఈ బ్లాగ్లు మన ప్రోమో కూడా ఎట్లా కడిగి చేస్తామంటే ఒక్కొక్క ఊరి పేరు టక్ 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 అని నచ్చిపోవాలి. ఎట్లా రఘునాథపల్లి, జనగాము, ఇంకా నెక్స్ట్ కూడా దావురు టంగ్ 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 ఉంటాయి. ఇది చేద్దాం సెల్లోనే తిప్పుతాను. అది సూపర్ తిప్పుతూనే ఉన్నా. వెరీ గుడ్ చర్చ్. వావ్, సూపర్ చర్చ్. తమ్ముడు పట్టుకోమ్మా. చర్చి మాత్రం అందరూ బాగుండాలి, అందులో నేను ఉండాలి. అందరూ దేవుళ్ళు ఒకటే, అన్ని మతాలు ఒకటే, అన్ని మతాలు ఒకటే, అందరూ కావాలి. పొలాడు దుమ్మను కదా గొడవ. ఫస్ట్ రైడ్, ఫస్ట్ బ్లాగ్ అంటే ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నా. కొంచెం మంచి జరగాలి కదా, అప్పుడే ఏదో పోనానప్పో అప్పుడే ఏదో అట్లా అయితే ఇట్లా చేస్తాం. ఓకే, ఏదో ఊరు వచ్చింది. ఓకే, రోడ్ నాట్ ఓకే. గుంతలు అక్కడ వరకు రోడ్లు సూపర్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి రోడ్లు బైక్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది, నడుస్తుంది. రోడ్డు కాబట్టి టోల్గేట్ ఓకే చేసలే రోడ్లు. దాన్ని మంచి కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. సైడ్లో కొండలు అందమైన కొండలు. అందుకనే నేను మా ఊర్లో మరి నవపేట మంచిని సైడు చిన్నప్పుడు అటే పోయేది. ఏది ఇద్దరు వచ్చినా ఏది వచ్చినా ఊళ్ళో పోయేది. మా బద్రికి మా తాత ఏం చేసేదంటే కట్టెలు కుట్టడానికి గుట్టలు తీసుకెళ్ళిపోతాడు.
పొద్దున్న లేవాలి. మా ముసలి రాగి జావ చేస్తారు. అంబలి ఇప్పుడు అంబలి అని పిలుస్తారు, ఇప్పుడు రాగి జావ అంటారు. అప్పుడు అంబలి రాగి జావ ఒకటే. అంబలి తాగేసేది, గుట్ట పోయేది. మా తాత చెట్లు కొడతా ఉంటారు. ఆ చెట్లు మొత్తం ఇక్కచ్చి కష్టం దగ్గర వేయాలి. ఎడ్ల బండి కష్టం అంటే ఎడ్ల బండి దగ్గర అదే పని నాకు. ఇక మా ఏం చేస్తున్నారంటే పోయినప్పుడు ఒక 10 రూపాయల నోటు ఇస్తారు. 10 రూపాయల నోటు వస్తే ఏం చేస్తాం మనం? పక్కన తేలా ఉంటుంది, దుకాణం దగ్గర ఓడు కొనుక్కుడు అసలు మళ్ళీ పొద్దున మళ్ళీ గుట్ట ఓడు కట్టేస్తారు. గుట్ట దిగేది అన్నట్టు మొత్తం ఉండదు. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉండదు. వెల్కమ్ టు ద మళ్ళీ పొలాలు. పొలాలు చూడండి, జస్ట్ గన్పూర్ స్వాగతం. తర్వాత ఓకే, వెల్కమ్ టు ద థర్డ్ చెక్. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your... చూడండి, అందమైన పొలాలు, గొల్ల పారాలు. దాని బదులు బోడీ ఇట్లా కేజీ చికెన్ 30 రూపాయలట. ఏం తగ్గినాయి. సరే, ఒక విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మన ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఒకటే ఒక టెన్షన్ ఉంది. ఏంటి గురించి టెన్షన్ లేదు, ఒకటే ఒక టెన్షన్ ఉంది, కరోనా వైరస్. అది ఎందుకు సృష్టించిందో ఎందుకో తెలియదు, కానీ ప్రపంచ దేశాన్ని నాశనం చేద్దామని సృష్టించారా, లేకపోతే ఇంకా ఎవరైనా దేశం మీద వదులుదామని చేసారా, ఎక్కడో తెలియదు. ఒక వైరస్ ప్రపంచ దేశాన్ని మొత్తం వణికిస్తుంది. కరోనా వైరస్ చైనీయుల్ని ఇప్పటికే సగం వరకు నాశనం చేసింది. నెక్స్ట్ చాలా దేశాలకు విస్తరించింది. మోర్ దెన్ 160 కంట్రీస్. కరుణాపురం ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళంతా కరుణామాయిదట. వరంగల్ 25, హన్మకొండ 19. కరుణాపురానికి స్వాగతం. కరుణాపురం కరోనా వైరస్ మాట్లాడుకుంటే కరుణాపురం వచ్చింది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. కరోనా వైరస్ దాని గురించి ఎవ్వరు భయపడకండి. ఎట్లా జరిగేది అట్లా జరుగుతుంది. కానీ మన జాగ్రత్తలో మనం ఉందాం. హైదరాబాద్లో కేసు నమోదైనట్టు తెలిసింది. ఓకే, ఏం కాదు, ఎదిరిద్దాం, పోరాడదాం. గవర్నమెంట్ కూడా దాని గురించి సీరియస్గా 100 కోట్ల బడ్జెట్ రిలీజ్ చేసింది. మేము 100 కోట్ల బడ్జెట్ రిలీజ్ చేయగానే ఒకటి వాట్సాప్లో ఒక స్టేటస్ చూసిన, పారాసిటమాల్తో పోయేదానికి 100 కోట్ల బడ్జెట్ ఎందుకు నాయన? ఏది తలకెళ్ళ ఫోటో పెట్టి ధరలకి పారాసిట్లో సరిపోతున్నారు. 100 కోట్లు పేరు మనం చూపు చేసిన టైం కాదు. దాని గురించి
నెగిటివ్ ప్రచారాలు మాత్రం చేయొద్దు. కరోనా వాళ్ళు ఎంతమంది చనిపోయారు, అంతమంది చనిపోయారు, ఇది తింటే కరోనా వస్తుంది, అది తింటే కరోనా వస్తుంది, ఇట్లా ఉండాలి, అట్లా ఉండాలి అని నెగిటివ్ ప్రచారాలు మాత్రం చేయకండి ప్లీజ్. కాకపోతే కరోనా గురించి అవేర్నెస్ తీసుకెద్దాం ప్రజల్లో. కరోనా అంటే ఏంటి, జరుగుతుంది, ఓకే నో ప్రాబ్లం, జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇక ఫ్లైఓవర్ కన్స్ట్రక్షన్, కరోనా గురించి కొంచెం అవేర్నెస్ తీసుకొద్దాం, తెలిసేలా చేద్దాం. కరోనా అంటే ఏంటి, దానివల్ల అది ఎట్లా సోకుతుంది. చాలా అది వచ్చింది, ఓకే నో ప్రాబ్లం, రాలేదు అని నేను అన్నాను. ఒక్క నిమిషం మనం పోవాలి, కరోనా గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మనం మాట్లాడుకోకపోతే ఇంకెవరు మాట్లాడుకుంటారు? మనమే మాట్లాడుకోవాలి. మనమే ప్రజలు ఒక అవగాహన తీసుకురావాలి. మన యూత్ దేనికి నెగిటివ్ని స్ప్రెడ్ చేయడానికి కాదు, పాజిటివ్నెస్ కూడా స్ప్రెడ్ చేయాలి. అందులో అవేర్నెస్ తీసుకొస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో అలాంటివి కూడా వస్తున్నాయి. కాకపోతే నెగిటివ్ ప్రచారాన్ని మాత్రం మొత్తానికి అవాయిడ్ చేయాలి. చెట్లు వచ్చేసినాయి, సింగిల్ లైన్ రోడ్, ఇటు పోతున్నాయి, అటు పోతున్నాయి, జాగ్రత్తగా పోవాలి. పని తీసుకున్నాం మనం మొత్తానికి హన్మకొండ. వెల్కమ్. ట్రాఫిక్లో ఒక 20 minutes ఉన్న తర్వాత నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఈ ఊరు కాజీపేటకి వచ్చేసినాం. కాజీపేట రైల్వే స్టేషన్ ఉంది. నేను ఎప్పుడు కాజీపేటలో దిగలేదు. కాజీపేట మీద మా ఊరికి పోవాలి. రైల్వే స్టేషన్ గురించి I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I gave you everything.
pointing blank, you did not know. Oh, I'm gonna do this on my own. No pointing blank, you did not know. I thought you were the one for me. That's why I give you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Continue for 3 kilometers. Okay, mali dumper road వచ్చేసాం. ఇక్కడ చూడండి పక్కన తాడి చెట్లు పొలాలు. అటు ఇటు పొలాలు, పక్కన పిల్లగాడు పోతున్నాడు పని మీద జుమ్ 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 అనుకుంటూ. రైడింగ్ గ్రేట్ ఇంటర్నేషనల్ రైడర్స్. మీ అందరికి వచ్చి ఎలా డ్రైవింగ్ చేస్తారు, 2,000 కిలోమీటర్లు ఎలా డ్రైవింగ్ చేస్తారు. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ద రైడర్స్. తాడి చెట్టు ఈత చెట్టు, తాడి చెట్టు ఎక్కగలవా తాటి కళ్ళు కొయ్యగలవా, తాడి చెట్టు ఎక్కగలవా తాటి కళ్ళు కొయ్యగలవా, ఈత చెట్టు ఎక్కగలవా ఈత కళ్ళు కొయ్యగలవా, ఈత చెట్టు ఎక్కగలవా ఈత కళ్ళు కొయ్యగలవా. నరేషు నీకెందుకురా రైడింగ్, నరేషు నీకెందుకురా రైడింగ్. రైడింగ్ అయ్యాదా. అరే నరేషా రమలా, అరే నరేషా, అరే నరేషా నీకెందుకురా రైడింగ్, రైడింగ్ నాకు కాకపోతే నీకెందుకు. మళ్ళా మేకల గుంపు వచ్చేసింది. వెల్కమ్ టు మేకల గుంపు. అలాగే రైడింగ్ ఎక్కువ మేకల గుంపే వచ్చింది. వెల్కమ్ టు మేకల గుంపు. అన్ని గుంపు రండి ఇంకా ముందు మనం పాట మధ్యలో ఆపేసినట్టు. అదే ఆకుండా ఇంకా నరేషా మళ్ళీ నరేషా ఎందుకు రైని రొల్లి నరేషా నరేషా నీకెందుకురా రైని నరేషా, నాకే కావాలి నా ఇష్టం. I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the whole closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe, and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I wanna say goodbye. I forgive the pain you gave to me so long ago. Sleepless nights I laid awake just begging to let go. I almost got to suicidal thoughts, but you stepped in. An angel sent from heaven showed me how to live again. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe, and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I wanna say goodbye.
అప్పుడు ఎంత I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. No point in blaming you, you did not know. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. ఇంకో రెండు ఎక్కువ వేసారు అనుకో అది కాయలేస్తుంది పైన ఒక వర్షం దాటి అంకుల చెట్లు వచ్చి Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
ఇంకా ఉంది. we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. థ్యాంక్ యూ కారం కదా కార్ We'll go థ్యాంక్ యూ through the wastelands, through the highways, and క్యాష్ ఇస్తాను. ఎందుకు కార్డు రాదా? ఒకవేళ రానుండే సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా ఫోన్పే గూగుల్ పే. ఓకే నో ప్రాబ్లం. క్యాష్ ఉంది ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఫుల్ ట్యాంక్ చూసుకొని కొట్టు. జీరో రైట్ ఎంత 73 ఉందా? అది 70 ఖర్చు కావచ్చు కరోనా. కొంచెం గ్యాప్ ఉంచు, మొత్తం పైరా కొట్టకు. చెట్టు మొత్తం